Le moment est donc venu, mes amis, de dire, d'ici, de Paris, premièrement, que tout déplacement ne serait acceptable que si les casques bleus sont en charge de la protection des habitants. Que, deuxièmement, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé récemment, aucune décision ne pourrait être prise sans l'aval des habitants d'Ashraf et de leurs représentants. En ce jour international des droits de l'homme, je suis plus que jamais à vos côtés, aux côtés des braves et des héros dont vous parliez tout à l'heure, Madame, qui se battent pour la démocratie, pour la liberté et pour la paix. Oui, aux côtés de ceux qui se battent contre les dictateurs, avides de crimes, de tortures physiques ou physiologiques. Je serai là pour le dire au secrétaire général, ne doutez pas de sa détermination, nous sommes à vos côtés. And it wasn't rhetoric. I witnessed firsthand equal rights in action at Camp Ashraf. I spent a significant amount of time living and working at Camp Ashraf. I have the pleasure to know almost every senior leader of the MEK at Ashraf and a significant number of their junior members. After the vetting process was completed, I brought the message back to Madame Paris, then Commander, now I refer to as Madame Zora, Mr. Davari, and many of the other leaders that they were now classified as protected persons under the Geneva Convention, and I was personally charged with their safety and security, a mission which I took very seriously, and to this day take very seriously. Yes, even now, though I'm no longer responsible directly for the safety and security at Camp Ashraf, I still feel morally responsible. And the solution is in the hands of this administration. It is in the hands of the President of the United States, who is meeting with the head of Iraq. And if the President of the United States sits silent during that meeting, the head of Iraq will leave that meeting thinking he has an imprimatur to go ahead and close Camp Ashraf. Silence is not an option for the President. Silence is complicity. And there is no doubt that al-Maliki was the man who ordered the attack in 2009. There is no doubt he was the man who ordered the attack in 2011. He bears command responsibility in international law for perpetrating what is a crime against humanity. My suggestion is perhaps that when he comes to Washington next week, he should not be feted, he should be arrested. That At the same time, we look at the situation at Camp Ashraf.
And things have not gotten better in the last 6 months. In fact, right now, this is the most important human rights issue, I believe, affecting the international community. The special representative of the Secretary General has said just on Tuesday that the Human Rights Commission must complete its processing to ensure and give time for resettlement of Ashraf residents into third countries. The government of Iraq, however, remains defiant. And my hope is that my president, President Obama, who meets Prime Minister Maliki in Washington next week, will be strong. And I believe he will be strong. Next week, President Obama will be meeting with the Prime Minister of Iraq. I pray that President Obama is not silent. The United States promised that the people of Camp Ashraf would have the Geneva protections of a protected people. The United States has an obligation to follow through on that promise, and it has a responsibility to make sure that Prime Minister Maliki fully understands the promise and that there are consequences if it's not kept. We can continue to pressure Prime Minister Maliki to delay closing the camp. When he comes to Washington next week, President Obama must tell him to keep the camp open and allow the UNHCR to do their work. If Benghazi, why not Ashraf? The international community has a responsibility to protect the innocent residents at the camp. دوستان عزیز، به رغم تمام توطئه‌ها و فشارهای رژیم ملاها و دولت دست نشانده‌اش در عراق، امروز جهان در کنار ساکنان اشرف است. اگر مواضع مقاومت ایران و ساکنان اشرف بر اساس آزادی و حقیقت و عدالت نبود، آیا این چنین جهانی را به حمایت برمی‌انگیخت؟ قطعاً که نه. اما به راستی ساکنان اشرف و همه مدافعان آنها چه می‌خواهند؟ علاوه بر مردود شناختن ضرب العجله جنایت‌آمیز دولت عراق، آن اصول غیر قابل اغماضی که مینیمم حفاظت ساکنان اشرف را تأمین می‌کند کدام است؟ نخست این که اصل اساسی حفظ جان و امنیت ساکنان اشرف است. در هر طرحی باید حفاظت ساکنان اشرف با تضمین‌های قابل قبول از جانب ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا، از جمله با نیروهای کلاه‌آبی ملل متحد یا نیروهای آمریکایی و اتحادیه اروپا تأمین شود. دوم اینکه مجاهدین هیچ نیروی مسلح عراقی را در داخل کمپ خود نمیپذیرند، مخصوصاً برای امنیت و آرامش 1000 زن ساکن اشرف. زیرا تا به حال 2 بار آنها را قتل عام کرده اند و تحت
تهدید به انواع و اقسام شکنجه و اعمال ایذایی. نیروهای عراقی نباید هیچ مداخله‌ای در زندگی شخصی آنها در خلال انتقال به کشورهای ثالث به عمل آورند. سوم اینکه مطابق تصریحات گزارش دبیرکل ملل متحد به شورای امنیت هر راه حلی برای اشرف باید با توافق هر دو طرف، یعنی ساکنان اشرف و دولت عراق باشد. و چهارم، محاصره و همه اقدامات محدود کننده و تهدید کننده از جمله کلیه احکام و درخواست‌های دستگیری و استرداد باید لغو شود. دوستان عزیز، ساکنان اشرف تا به حال بارها اعلام کردند که برای هر راه حلی جز نابودی و تسلیم آماده اند. آنها طرح پارلمان اروپا برای بازاسکان در کشورهای ثالث را پذیرفتند و باید تأکید کنم که به خصوص بعد از سفر مالکی به آمریکا، هر جنایتی که دولت عراق در حق ساکنان اشرف به عمل آورد، آمریکا به طور مضاعف در آن سهیم خواهد بود. بله، آمریکا مسئولیت دارد، زیرا بحران کنونی اشرف محصول بلافصل جنگ آمریکا در عراق است. آمریکا مسئولیت دارد، زیرا با تک تک ساکنان اشرف برای تأمین حفاظتشان قرارداد امضا کرده است